Dear friends, welcome to AS American English Center. Now what you come here is under the letter U, you are seeing the vocabulary. Un as a prefix. What do you mean by un? Un means no. Un means happiness means what? Being happy. Unhappiness means what? The prefix un means going against, anti, opposite. So unexceptionable. So except. Except, it is the root word, un is the prefix, able is the suffix, so it is an adjective. Unexceptionable. What do you mean by unexceptionable? Exceptionable means what? There's an exception given to you. Unexceptionable means entirely acceptable, totally acceptable. Unexceptionable. Unexceptionable. Exceptionable means what? Some people, some may be avoided. Unexceptionable means what? Everything is accepted, entirely acceptable, not offering any basis for criticism. No criticism we are going to accept. Unexceptionable means everything is accepted. Am I correct? Yes. Unfaltering. Faltering means what? You are loosening the heart, you are resigning at times, you are going away. Steadfast means what? Full, ambitious. Unfaltering means what? Being firm. Unfaltering means what? Not changing. Unfaltering means what? Being what? Adamant, not giving up. Unfeigned. Feigned means what? Duplicate. Unfeigned means it's real, it's the genuine. What do you mean by unfetter? Unfetter. It is a verb, unfetter. Liberate means what? Getting independence. Unfetter. Free from chains, breaking the chains. Unfetter. Verb is unfetter. Unfledged. Oh, what do you mean by fledged? Unfledged. Immature, not mature, not having the feathers necessary to fly. The bird is unfledged. Fledgling means what? It is flying. Unfledged means what? No feathers to fly. Unfrock, defrock. Unfrock. Frock means what? Unfrock means what? Defrock. Take away the frock. Step a priest or a minister of church authority. See, he is a bishop. He has done a mistake. So his post is being taken. It is called unfrock. Ungainly, it is an adjective. Awkward in movement. Ungainly. Ungainly means very bad in his movement. Clumsy, jetty. Unwildly. Ungainly dancer means what? His dancing steps is not good. Ungainly, ugly. Ungainly instrument means what? The instrument is not good. Unquint. Ointment. Ointment is called unquint. Uniformity. What do you mean by uniformity, sir? It's a noun. Sameness, uniformity. Monotony, same thing. Uniformity, the adjective is uniform, the same all over. Unilateral. What do you mean by unilateral? One-sided. Bilateral means two-sided. Unilateral means one-sided, involving or affecting only one side. Unilateral declaration means what? Only one side is saying, not two sides. Unilateral. It is an adjective. Unimpeachable. What do you mean by unimpeachable? That cannot be impeached beyond doubt or question. Something which is beyond doubt or question is called unimpeachable. Right? Beyond question. Blameless. You cannot blame. There is no exemplary. It is an exemplary and exemplary. Right? Sorry. Blameless and exemplary. Unexceptionable, unfaltering, unfeigned, unfetter, unfledged, unfrock, ungainly, unguint, uniformity, unilateral, unimpeachable. And coming here, uninhibited. Uninhibited. What do you mean by inhibited? Inhibition. Inhibition. Uninhibited means, inhibition means what? You are all frightened. Uninhibited means what? No frightened. You are free from fear. You are free in behavior and feelings. Uninhibited. Unrepressed. Nobody is there to control me. Nobody is there to shout at me. So I am uninhibited means what? I am free. Unintimating. What I
intimating, unfrightening, not unfrightening, intimating, unintimating means unfrightening, unique. There is no equal. I am the alone, unique personality, single in kind. Unison means what? Everybody joins together and giving in a single voice. Unison, unity of pitch. Unity of musical performance is called unison of music. A complete accord. The choir sang in unison. The choir means what? The boys and girls in the choir sang in unison means what? In single sound. Universal means what? Charactering or affecting all, which affects everybody is called universal, general, present day, everywhere of the universe, cosmic. Universal agreement means what? Total agreement, subject of a universal interest means what? Everybody's interests are the same. Unkempt means what? You're not. Unkempt hair means what? You're not oiled your hair, you're not combed your hair, you're not shampooed your hair. It is called unkempt hair. Disheveled, uncared for in appearance. You're not caring for your appearance, not combed. Unmitigated. What do you mean by unmitigated? Of something bad, not moderated, not an average, unrelieved or immoderate, not an equal. Without qualification, no qualification, absolute, old, unmitigated disaster means something very bad, disaster, unmitigated, unobtrusive, inconspicuous, not blatant, which is not clear. It is called unobtrusive. Obtrusive means it is it is clear. Unobtrusive means not very open or not very clear. Unprecedented. What do you mean by precedent? P-R-E-C-E-D-E-N. Something which has happened. Unprecedented means so far it has never happened. Unprecedented. Having not previous example, you cannot show an example. Unprecedented, novel, new. Unprecedented, not ever happened so far. So far a Swamiji has not become a chief minister. In Uttar Pradesh, a new Swamiji has become the chief minister. It is unprecedented. Unprepossessing. What do you mean by unprepossessing? Prepossessing means what? Attractive. Unprepossessing means not attractive. It's an adjective. Unravel. Ravel means what? Confuse. Unravel means what? Solve the problem. Unregenerate means making no attempt to change one's bad practices. Unregenerate. Say I am a drunkard. Suppose I don't try to change my behavior or drinking habit. It is called unregenerate. Unrequited. Not requited. Not reciprocated. Unrequited means you are not reacting. Unrequited. Unruly means what? Disobedient. They are very disobedient. Unruly means lawless. They are breaking the laws. Unruly means difficult to control. So, dear friends, uninhibited, unintimating, unique, unison, universal, unkempt, unmitigated, unobtrusive, unprecedented, unprepossessing, unravel, unregenerate, unrequited, unruly. So folks, what do you mean by unexceptionable? Totally acceptable. What do you mean by unfaltering? Adamant, steadfast. What do you mean by unfinite? True and real and genuine. Unfiltered means freeing from one. Unfledged means immature. Unfrock means removing the post. Ungainly means what? Awkward in movement. Unquint means what? Ointment. Ointment. You know ointment applying. Unquint. Uniformity means what? Same thing. Unilateral means what? One-sided, not two-sided agreement. Unimpeachable means what? That cannot beyond doubt. No question at all. It is the final. Unimpeachable. It is the final. Uninhibited means what? Nobody is there. You have no need to get fear. You are free from all the problems. Unintimating means what? You are not frightened. Free from any frightened. Unique means what? Without any, without an equal. You are the single.
Unison means what? The musical tone, in single tone it is coming up. Universal means what? Total, entire. Unkempt means what? Not properly groomed. Unmitigated means what? It is not moderated, something confusion. Unobtrusive means what? Not clear. Unprecedented means what? So far it has never happened like that. Unprepossessing means what? Not attractive. Unravel means what? Solving the problem. Unregenerate means what? Making no attempt to change one's habit. Requited means what? Not reciprocating. Unruly means what? Very bad and lawless, right? So I request one by one to come forward and say certain 4 or 5 words and form sentences. Yes. Okay. So good afternoon, friends. Now you see for that some vocabularies. So under that you form. So unacceptable, unexceptionable means the totally agree that. So the class master is taking for that any classes, whatever the things. So you buying from the points, you totally agree that you using in your features. That is called for that unexpansible is that is the buying the points and accept that all the things. So unflattering, unflattering means is that it's like for that very rude is so strong. What is the points? Anything is given that is standing on that own point. It can't change on that. So the rest of the behavior is that it's like that very strong mindset is called for that unflattering on that. Go for that. Ungainly means that ungainly means it's like that's a movement. It's called for that if anything that changes is happen for that, it's like for that that ungainly. Unguent means is that oilment. Uniformity means that uniform is the kids wearing the dress in that on schools that using for that uniformity. So that uniformity creating for that good sentence from that the student's mind. It's all are that equal. So the last person is using on that is called that uniformity. Then unique. So unique is that it's like for that different. If every person have for that different styles, every person have for that the different strong mindset. So all the people is that all the persons have for that some difference comparing that other persons. That is for that in that unique strength. That is called for that in that unique. Universal means it's like for that common things is called for that universe. So cross all the things is that that's like for anything is that it's like for that universals, that is the universe agreements, it's called for that, that is for that universe. Hello friends, we will discuss some word starting from U, like unexceptionable. Unexceptionable means that entirely acceptable. Unflattering means that is not changing, that is constant. Unguent is like ointment, like what we are applying when we have wound or like that. Unique is without an equal, single inside. Universal is globally, like worldly. Unravel is like that is solved. Unruly is disobedient and lawless. Unestimating means unfrightening. Thank you. நண்பர்களே, சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே யூ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன் என்று வருகிறது. அன் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது முன்னொட்டு அன் என்றால் இல்லை, ஹாப்பினஸ் என்றால் சந்தோஷம். அன் என்ற முன்னெட்டு என்று வந்துவிட்டாலே இல்லை, சந்தோஷம் இல்லாதவர். ஸோ அன்எக்செப்ஷனபிள், எக்ஸெப்ட்னு என்ன, அதை தவிர்த்து.
எக்ஸப்ஷனபிள்னா என்ன? தவிர்த்து. அன்எக்ஸப்ஷனபிள்னா என்ன? எதையும் தவிர்க்க முடியாத, அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய. என்டையர்லி அக்செப்டபிள், ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய. எக்ஸப்ஷனல்னா தவிர்க்கக்கூடிய, அன்எக்ஸப்ஷனபிள்னா தவிர்க்கவே முடியாத. இட்ஸ் அன் adjective நாட் ஆஃபரிங் எனி பேசிஸ் ஃபார் கிரிட்டிசிசம், எந்த விதமான குறைபாடுகளுக்கும் இடம் கொடுக்காத. அன்ஃபால்டரிங் என்றால் என்ன? ஃபால்டரிங் என்றால் என்ன? திடீர்னு பின்வாங்குவது. அன்ஃபால்டரிங் என்றால் பின்வாங்காத, ஸ்டெடி ஃபாஸ்ட், ஃபேர்ம், உறுதியாக. நாட் சேஞ்சிங், மாற்றமே இல்லை. அன்ஃபீண்ட், ஃபீண்ட் என்றால் என்ன? டூப்ளிகேட். அன்ஃபீண்ட் என்றால் என்ன? ஜென்யூன், உண்மையான, ரியல், உண்மையான. அன்ஃபெட்டர் என்றால் என்ன? விடுவிப்பது, லிபரேட், ஃப்ரீ ஃப்ரம் செயின்ஸ், கை விலங்குகளை உடை தெரிவது. அன்ஃபெட்டர். அன்ஃப்ளெஜ்டு என்று சொல்கிற பொழுது, ஃப்ளெஜ்லிங் என்றால் என்ன? குழந்தைகள். ஃப்ளெஜ்லிங் என்றால் பறவைகளினுடைய சிறு பறவைகளை ஃப்ளெஜ்லிங். அன்ஃப்ளெஜ்ல்ட் என்று சொல்கிற பொழுது இம்மெச்சூர், மெச்சூர் ஆகாதே. நாட் ஹேவிங் த ஃபெதர்ஸ் நெசசரி டு ஃப்ளை, பறப்பதற்கு ரெக்கைகள் முளைக்காத அந்த குஞ்சுகளை அன்ஃப்ளெஜ்டு பேர்ட்ஸ். அன்ஃப்ராக் என்றால் என்ன? ஃப்ராக்னா என்ன தெரியும்? உடை. அன்ஃப்ராக் என்றால் என்ன? அவுத்து விடுவது. அப்போ அந்த கிறிஸ்துவ பாதிரியார்கள் பதவியில் அமர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், மினிஸ்டராக, பிஷப்பாக. அவர்கள் பதவி பறிக்கப் போவதை அன்ஃப்ராக் என்று சொல்கிறோம். அன்கெயின்லி என்றால் என்ன? கெயின்லி என்றால் என்ன? அழகாக. கெயின்லி மீன்ஸ் வாட்? பியூட்டிஃபுல். அன்கெயின்லினா ஆக்வர்ட், பேட், கிளம்சி, அசிங்கம். அன்கெயின்லி டான்சர் என்றால் என்ன? அசிங்கமான டான்சர். அன்கெயின்லி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்றால் மோசமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அன்குவெண்ட் என்றால் ஆயின்மெண்ட், தடுவது. அன்குவிண்ட். யூனிஃபார்மிட்டி என்றால் என்ன? ஒரே மாதிரி. யூனிலேட்டரல் என்றால் என்ன? ஒரு சைடு. யூனிலேட்டர்னா ஒரு பக்கத்தினுடைய தீர்ப்பு, ஒரு பக்கத்தினுடைய பேச்சு. 3-4 பேர் இருக்காங்க, இல்லை 2 பேர் இருக்கிறார்கள், ஒருவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் யூனிலேட்டரல். impeachable, that cannot be impeached. Impeachment என்றால் என்ன? ஒருவரை பதவியை விட்டு தூக்குவது. Impeachment of the president, impeachment of the prime minister. இம்பீச்மெண்ட் என்றால் இந்த பதவியை தூக்கி எறிவது அல்லது அவர்களை பதவியை விலக்க வைப்பது. You are taking away the post. Impeachable. Unimpeachable means you cannot remove the person from the post. Beyond the question. ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. Unimpeachable, unexceptionable, unfaltering, unfeigned, unfetter, unfledged, unfrock, ungainly, ungent, uniformity, unilateral, unimpeachable. And coming here, uninhibited. Inhibited என்றால் என்ன? இன்ஹிபிஷன்னா பயம். அன்இன்ஹிபிட்டட் என்றால் என்ன? எந்த பயமும் இல்லாமல். uninhibited, unrepressed, free in feeling. Unintimating. இன்டிமேட்டிங் என்றால் என்ன? சொல்லுவது. அன்இன்டிமேட்டிங் என்றால் அன்ஃப்ரைட்டன், நாட் ஃப்ரைட்டன், பயம் இல்லாதது. யுனீக், தனித்தன்மை வாய்ந்த, நோ ஈக்குவலே கிடையாது. யூனிசன் என்றால் என்ன? ஆல் த மியூசிக், எல்லா மியூசிக் அப்படி ஒரே டோனில் வருது, ஒரே சவுண்டில் வருது. யூனிசன். யூனிவர்சல், ஒட்டு மொத்தமாக, பிரபஞ்சம் முழுவதுமாக. ஆல் த பீப்புள், யூனிவர்சல். அன்கெம்ட் என்றால் என்ன? முடியை அழகாக வைக்காதது. disheveled, uncared for in appearance, தோற்றத்தை பற்றி கவலைப்படாதவர்கள். unkempt. Unmitigated. Mitigated என்று சொல்லுகிற பொழுது what do you mean by mitigated sir? Problem. Unmitigated எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. Without any thing. Total. Unmitigated. Not moderated, unrelied or immoderate. Unobtrusive. Obtrusive என்ன? தடை. Unobtrusive means not blatant, inconspicuous. Unprecedented. President என்ன? PRECEDENT. ஏதோ ஒன்று நிகழ்ச்சி ஏற்கனவே நடந்திருக்கிறது. Unprecedented, இதுவரை இதை போன்று நடந்ததே இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது unprecedented. Unprepossessing என்றால் prepossessing என்றால் attractive. Unprepossessingனா not attractive. Unravel. Ravel என்றால் என்ன? ரேவல் என்றால் கன்ஃபியூஸ். அன்ரேவல் என்றால் சால்வ், ட்ரை டு சால்வ், பிரச்சனையை தீர்க்க முடி. அன்ரிஜினரேட் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய குணங்களை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யாத தன்மை. ரீஜெனரேட் என்றால் குணத்தை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய. அன்ரீஜெனரேட் என்றால் என்ன? அவர்கள் தன்னுடைய குணத்தை மாற்றிக்கொள்ள தயாராக இல்லை. அன்ரிக்விட்டட், நாட் ரிக்விட்டட். ரிக்விட்டட் என்றால் என்ன? பதில் அளிப்பது. அன்ரிக்விட்டட், not answering, not reciprocating. Unruly என்றால் disobedient.
ஒழுக்கம் இல்லாமல். ஸோ uninhibited, unintimating, unique, unison, universal, unkempt, unmitigated, unobtrusive, unprecedented, unprepossessing, unravel, unregenerate, unrequited, unruly. ஸோ நண்பர்களே, unexceptionable என்றால் என்ன? அனைவரும் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற. அன்ஃபால்டரிங் என்றால் என்ன? மன உறுதி. அன்ஃபீண்ட் என்றால் என்ன? உண்மையான. அன்ஃப்ளெட்டர் என்றால் என்ன? விடுதலை. அன்ஃப்ளெட்ஜ்டு என்றால் என்ன? ரெக்கை முழக்காத பறவைகள் போன்று. அன்ஃப்ரோக் என்றால் என்ன? பதவியை விலக வைப்பது. அன்கெயின்லி என்றால் அழகில்லாத. அன்குவிண்ட் என்றால் ஆயின்மெண்ட். யூனிஃபார்மிட்டி என்றால் ஒரே போன்று. யூனிலேட்டர் என்றால் ஒரு சைடிலிருந்து வரக்கூடிய வியூ, பேச்சு. அன்இம்பீச்சபிள் என்றால் என்ன? எந்த விதமான சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லை, எதிர்க்கவே முடியாது. அன்இன்ஹிபிட்டட் என்றால் அச்சம் இல்லாமல். அன்இன்டிமேட்டிங் என்றால் பயம் இல்லாமல். யூனிக் தனித்தன்மை வாய்ந்த, மேட்சே இல்லை. யூனிசான் இசையெல்லாம் ஒரே சத்தத்துடன் வருகிறது. யூனிவர்சல் ஒட்டுமொத்தமாக அனைவரும். அன்கெம்ட் என்றால் தோற்றத்திற்கு பற்றி கவலைப்படாத இருக்கிறவர்களை அன்கெம்ட். அன்மிட்டிகேட்டட் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த இம்மாடரேட்டாக. அன்ஒப்ட்ரூசிவ் என்றால் என்ன? தெளிவில்லாமல் கொஞ்சம் மறைந்து வைக்கக்கூடிய. அன்பிரசிடென்டட், இதை போன்று நிகழ்ச்சி இதுவரை நடைபெற்றதில்லை என்று சொல்கிற பொழுது அன்பிரசிடென்டட். அன்ப்ரீபொசஸிங் என்று சொல்கிற பொழுது கவர்ச்சி இல்லாத. அன்ப்ரீபொசஸிங். அன்ரேவல் என்றால் சால்வ் பண்ணுவது பிரச்சனையை. அன்ரீஜெனரேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவர் தன்னுடைய குணத்தை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யாமல் இருப்பது. அன்ரிக்விட்டட் என்றால் திருப்பி பதில் அளிக்காதது. அன்ரூலி என்றால் அந்த ஒழுக்கம் இல்லாமல், லாலெஸ்னஸ், disobedient, ஒழுக்கம் இல்லாமல். Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.